Able to see my screen, right? The first thing Uh, we are going to cover about the statistics. Yesterday we gone through rebuild and reorganize index. Okay. Along with that, we are performing update statistics. Okay. So before going to do update statistics, we need to know what is statistics. Okay. SQL Server statistics are one of the key input for the SQL optimizer. You know what is optimizer? uh, Yeah, optimizer will create the most efficient execution plans. Okay, when we execute the query first time, మనము ఆర్కిటెక్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పాం ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తారంటే వెరీ ఫస్ట్ టైం ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం, రైట్? uh, So this optimizer first it will come to statistics and it will check what are the statistics available, and based on the statistics it will create the execution plan. So what statistics give what input statistics give టు ఆప్టిమైజర్ మీన్స్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి ఆప్టిమైజర్ ఏ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటుందంటే, ఓకే, స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద ఆప్టిమైజర్ టు ఎస్టిమేట్ హౌ మెనీ రోస్ విల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఏ క్వైరీ. మీన్స్ డైరెక్ట్ టేబుల్కి వెళ్ళకుండా స్టాటిస్టిక్స్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అనేది స్టాటిస్టిక్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ క్యాల్కులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్వైరీ. ఓకే, అక్కడ వచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ క్వైరీని బట్టి ఎంత ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది ఉంటుంది. ఎంత సిపియు, ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి, ఇదంతా. ఓకే, ఆల్సో సిపియు ఐఓ మెమరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ అకార్డింగ్ టు ద ఎస్టిమేషన్. ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ ఈ ఆప్టిమైజర్ ఉంది కదా, ఆప్టిమైజర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, based on the number of rows, based on the index, based on the clustered index, based on the non-clustered index present on the table, it will create the execution plan. Okay, also it will assign how much cpu we required, how much ram we required, all these things will get assigned. Okay, so accurate, సో ఎగ్జాక్ట్ యాక్యురేట్ కాకుండా అప్రాక్సిమేట్గా ఇన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇంత సిపియు కావాలి, ఇంత మెమరీ కావాలి అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, సో SQL Server automatically creates statistics when we create an index on the table or index view. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయంటే వెన్ వీ క్రియేట్ ఇండెక్స్ ఆన్ ద టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద టేబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టేబుల్. ఓకే, ఇన్ దిస్ టేబుల్ వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండెక్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is the employee. Okay, here if you go to here, we have index, so I'm deleting the index. Once I delete index, statistics also gone. So now I'm creating one index, new index. Is that, sorry. So properties and made primary key. Yeah, here primary key is there na, so we are not able to edit from here. So when we give the primary key, automatically it will become the cluster index. So check permission. We need to edit the design where we have edit design. Okay, go to design, make it primary key. Okay, roll number. Are you able to see anyway primary key? No, right? um, Somewhere we need. Okay, let find that what we call query to create the primary key.
Where it is SQL. Yesterday we created, right? Performance tuning, cluster, internal. No, this is not. Yesterday I have shared, right, one document. Okay, internals with example. దీని గురించి Cluster index creation. Cluster index, non-cluster index. I think this one. Create index. There is create cluster index. Create table. Somewhere it is there. I think here. No. Some other document. Cluster index, rebuild index, reorganize index. Okay, let's find from Google. Create. Okay, this is the query. So, which table we are talking about? Students, right? Create cluster index and students on roll number. Okay, cluster index. I think CI001. Okay, I am giving the name. So we are need to execute an example. Okay, delete this one. Okay. Now I have created the cluster index. Okay. So if we refresh, when we create cluster index, automatically statistics will get created. Go to properties, check what is this statistics. Go to detail, see. This is the histogram method. What is this histogram method is, right, we have some data like is this is the example of histogram is the classification of the values into a data groups instead of taking individual. It will group like 10 to 14 years one group, 15 19 years one group, 20 to 40. It's this data is about the children's or means the visitors who visited the museum per day according to the age group. So we have created that histogram like 10 to 14, 15. So instead of keeping 10 years 11 years like that, we are grouping few years age into one group. This method is called histogram. Likewise, SQL also create the histogram here. For now, it is empty because we didn't perform any execution on that, right? So it is empty. So if I perform some select statement, select star from where roll number equal to 2. I'm executing this. Okay. I didn't find any. First, I will execute what data we have. So roll number 4. Okay. I have executed. Now go and check the properties. It will create some data.
right? See, and the roll number of rows, how many rows are there in the table, it will give that. So when Three. optimizer came to the statistics and check, okay, it came to know this table is have the three rows. Okay, also it have the index and roll number. Okay, and if we have more data, the histogram will be more clear, but we are not able to understand because the SQL optimizer can take that things and it will create that query. Okay, I will show histogram of anyone. Yeah, go here because this table have a lot of data, that's why I came here. See, so here see, range rows, total number of rows 847 is there. So it will give the some code histogram like 1 1 to 3 4 to 9 10 to 19, sorry 10 to 17, like that. Okay, so SQL optimizer go through all this data and it will create best execution plan. Okay, no need to Okay. worry about that, you just need to understand uh, what is statistics. Okay, what we have inside the statistics. Okay, based on the actual data present in the table, it will create the statistics. Okay, got మనం it. ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ Automatically స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా statistics will get క్రియేట్ created. క్రియేట్ Okay, అయిపోతుంది. if we have a ఆప్టిమైజర్ table, దీన్ని యూజ్ చేసుకుని if we have a table where ఆప్టిమైజర్ there is, yes, yes, I will explain, don't confuse. If ఓకే. we have a table, this is the table, right? If we have a table and we didn't have any index, I am deleting the index now. Okay, the statistics also will get deleted based with the index. So if we have a table and if we run this, it will automatically get statistics will get create automatically. Why? Because see, if you go to database and options, we have two ways to create the statistics. One is manual, other one is automated. So in automated, again we have two. One is along with the primary key, sorry, along with the index, and the second one is when we execute the query first time, automatically it will create one statistics. Okay, auto update statistics. So if I keep, first I am keeping false. Okay, auto update, no, auto update statistics, I am executing this. So go to the table, student statistics, it got created because not auto updated, we need to create one thing, auto create statistics, we need to turn off auto create statistics. We have auto create, check that auto create, yeah, this is true, right? If it is false, even we execute the query, it won't create any statistics. Okay, getting right. ఓకే అన్న. So if we execute this, it won't create any. Okay, so I will execute here, you can understand. Okay, statistics, I can't. Okay, I am deleting this. Okay, I will execute this. Does it created any statistics? No, right? No. Why? Because the statistics, auto create statistics is off. So if I change that to on, if I execute this script again, it will create the statistics. Okay, got it. ఓకే. Okay, the statistics will get stats.
will get create when we create index, okay, or when the query executed for the first time execute చేసినప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆర్ వీ కెన్ క్రియేట్ మాన్యువల్లీ. Okay, or we can create manually. Clear? So create new Okay. statistics. Statistics name I will give the test. So what you want to create? Okay, whatever you want to create, you just select. You want to create statistics on this row or on the name or the gender, whatever. I want to create on the gender. I just create it. Got it. See, if you go here, go to details, you can see number of rows. Total 16 rows are there. The statistics created on gender. When you execute a query with a where class filter with a gender. For example, I want to list of student where gender is male. Okay, select. For example, where it is select where gender. Okay, gender equal to male. If you execute this, which statistics will get engaged? This statistics, because this test statistics have filter on gender. అర్థమైందా? మనం క్వైరీలో యూజ్ చేసే ఫిల్టర్ను బేస్ చేసుకొని అది ఏ స్టాటిస్టిక్స్ అదే సారీ ఏ ఏమంటాం ఏ కాలం వాల్యూకి వెళ్ళాలంటే ఆ కాలంకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడెక్కడ ఇది రోల్ నెంబర్ వైస్, ఇట్ విల్ గో టు రోల్ నెంబర్. When we execute a SQL statement with filter roll number, this statistics will use. When you execute a SQL statement with a filter male, this statistics will get used. So if you want to check, somewhere you can find the statistics. Are you able to see anything? Table rows to number of rows read. Not able to see, right? The test one. So somewhere we can get here. This is display estimated. This is actual execution plan. Okay. So that, sorry. Okay, execution plan. Okay, it is not giving anyway. Actually, it have to. I think so. Roll number, right? The other one. Roll number equal to 3. Let's execute now. Okay, I will do that somewhere. It will show.
Include statistics. Okay, client statistics. See, it will give what means how the query optimizer created and all this. Okay, so network statistics, time study, query row affected, number of transactions, like query statistics. Okay, I think somewhere we have one query. Not this, not this, not this. I think this one. Let's check with the query. And we have the table name, this one. Okay. See, this is the statistics. Okay, here, see here. Okay, sometimes we need to check whether the statistics are up to date or not. Okay, now we have created statistics and we didn't perform any modification on these rows, so no issue. Yesterday I have explained like we are deleting some rows and inserting some rows. Due to that, the page will get split, some new pages will get added. Due to that, fragmentation will come, right? Hello. అవును. Okay. When this fragmentation occur, new pages came. So the statistics will get outdated because when we created the statistics, we have 10 pages and 1200 rows. After that, a few rows added, few rows deleted, and few pages are added. We perform some DML operations. Due to that, these statistics will get outdated. Okay. Okay, outdated. So ఓకే. for that, what we need to do when we are performing some reorganize index, because reorganize index not recreating the index, right? It is only what we call shuffling, means only ordering the pages. Reorganize only order the pages. So in that time we need to update the statistics. When we are performing rebuild index, automatically the what we call new index will get created, right? When the new index will get created, automatically new statistics will fresh statistics will get updated. అర్థమైందా? ఓహ్! సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను, when we create the index, automatically the stats will get updated and created. Okay, when we are performing reorganize index, we need to update the statistics manually. So in real time, what SQL DBAs are doing means, so they will create one maintenance plan. Already, I have explained yesterday. We created one index maintenance plan. Okay, so in index maintenance plan, we have option to select the statistics also. Add subtask. Okay, add subtask. So this subtask I have schedule like that. Here we need to add one meta. Okay, it is not happening. I will recreate new one. Go to maintenance wizard. So here see, reorganize, rebuild, update stats. See, if you select reorganize index task, defragment and compact cluster and non-cluster index on the table and views, this will improve
index scanning performance. So if you come to update statistics, the update task ensure the query optimizer has up to date. అంటే క్వైరీ ఆప్టిమైజరే ఈ అప్డేట్ స్టాటిస్టిక్స్ను యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ స్టాట్స్ అనేది ఈ అప్డేట్ స్టాటిస్టిక్స్ పర్ఫామ్ చేస్తే స్టాట్స్ అనేది అప్ టు డేట్ ఉంటాయంట. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఈ మాడిఫికేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఫ్రీక్వెంట్గా, ఆ మాడిఫికేషన్స్ అన్నీ ఈ అప్డేట్ స్టాట్స్ చేస్తే ఇక్కడ షోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఐ క్రియేట్ ద స్టాట్స్ ఐ హ్యావ్ 1200 rows ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఆఫ్టర్ 1 week మేబీ 1200 become 1800, 2000 rows, బట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఫర్ 1200 rows ఓన్లీ. అర్థమైందా? సో మనకి బెటర్గా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you purchase one laptop. Now you have installed only 3 softwares. అంటే ఒక సర్వర్ బిల్డ్ చేసినాము. ఆ సర్వర్లో 2 SQL ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినాము. సో సర్వర్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు మనకి 16 GB ర్యామ్ ఉంది, 2 SQL ఇన్స్టెన్స్ ఉన్నాయి, పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉంది. ఆఫ్టర్ 6 months we install 2 more SQL instances. At that time what will happen? The SQL services will respond slowly, right? The performance will degrade. So at that time, when we perform some modification at table level, we need to update the stats. అంటే ఇప్పుడు మనం 2 ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేసినాం కాబట్టి దానికి తగిన హార్డ్వేర్ కూడా అప్డేట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ బికమ్ సో. ఇక్కడ కూడా మనకు 1200 rows ఉన్నప్పుడు దానికి తగినట్టు స్టాట్స్ అనేది 1200 rows రీడ్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ సమ్ 0. సమ్ ఐ నీడ్ 1 GB ర్యామ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 GB ర్యామ్ కావాలి, ఇంత సిపియూ కావాలి అనేసి ఒక స్టాట్ క్రియేట్ చేసింది. 1200 కాస్త 12,000 అయ్యాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ 1 GB ర్యామ్ అండ్ 1 core CPU, ఓకే, విల్ ఇట్ బీ స్పీడ్ ఆర్ స్లో టు రీడ్ 12,000 rows? 1200కి అంటే 1200 rows ఉన్నప్పుడు దానికి రిలేటెడ్గా సిపియూ ర్యామ్ అలొకేటివ్ ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేసింది. సో ఇఫ్ 12,000, ఇఫ్ ద టేబుల్ బికమ్ బిగ్ అండ్ this optimizer need to create the new execution plan. Okay, how it came to know we have 12,000 rows in the table? Through this stats. స్టాట్స్ స్టాట్స్ అప్డేట్ అయితేనే ఆప్టిమైజర్ న్యూ ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ గోయింగ్ లాంగ్ ట్రిప్. ఓకే, ఇఫ్ వీ ప్లాన్ ఫర్ 50 kilometers అవర్ ప్లాన్ ఈస్ డిఫరెంట్. వీ ప్లాన్ ఫర్ 500 kilometers అవర్ ప్లాన్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? 50 Yes. kilometers అంటే ఓకే విల్ గో బై బైక్. ఓకే, 500 kilometers అప్పుడు బైక్ అంటామా? ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ లాంగ్, సో విల్ ప్లాన్ బై కార్. అంతే కదా? Yes. ఓకే, కార్తో పాటు మనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్, ఫుడ్ గిడ్, స్టేకి అన్నీ చూసుకుంటాం. సో ఇదేంటంటే ఆప్టిమైజర్ స్టాట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. స్టాట్స్ ఏంటంటే అప్ టు డేట్ ఉండాలి. ఎప్పుడు ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతాయి? అప్ టు డేట్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం? ఒకటి మాన్యువల్గా మనం చేయాలి, లేకుంటే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. ఓకే, manually we will create. So Okay. in real time what we are doing, every weekend along with the rebuild and reorganize index, we will schedule update statistics task maintenance plan. ఎవ్రీ వీకెండ్ రీబిల్డ్ Rebuild. ఇండెక్స్తో పాటు అప్డేట్ స్టాట్స్ కూడా చేస్తాం. సో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రెష్గా ఆప్టిమైజర్ న్యూ క్వైరీస్ క్రియేట్ చేస్తారు, అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది. Better one. For example, if in one table there is no changes, then it will use the old stat only. అంటే ఏ మాడిఫికేషన్స్ అయితేనే న్యూ స్టాట్స్ అప్డేట్ అవుతాయి. ఆ న్యూ స్టాట్స్కు బేస్ చేసుకొని న్యూ క్వైరీ ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓల్డ్ అయినప్పుడు ఓల్డ్, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ వన్ క్వైరీ. Already I have given, right? Yeah, already I have executed here. Yeah, see here it is showing, right? Okay, these dates will tell us it is new or not. Some values also modification counter is there na. Here the modifications are very less, so what I'm doing, I will, so okay, so what I'm doing, edit top 200 rows.
I am doing some changes. Okay, I will save. No. Okay, just close that and again execute. What happened? Any changes you noticed? ఇక్కడ ఇంతకుముందు మోడిఫికేషన్ జీరో కౌంటర్ ఉన్నది, వచ్చింది. ఇక్కడ 3 అయింది. ఎందుకు 3 అయింది? ఈ టెస్ట్ అనే స్టాట్ జెండర్ మీద క్రియేట్ చేసాం. I will show that. If you remember, I have created this test stat on gender. So I have modified gender values in the gender column. So that's why three modifications done. That's why the modification counter became 3. So if this value become more, hundreds, thousands, okay, the stats will become outdated. The performance will get degrade. So for that we need to update stats. So what we need to do, stats. Okay, somewhere we have one query to update stat. I will do that. Where it is, because this is very in-depth concept. Okay, see here, if you go here, it is very in-depth concept and you need more experience to understand this. Okay, for now, okay, just you just need what is statistics and what is the importance of that. Okay, because in weekends you guys are monitoring the statistics job. Okay, if someone asked you whether the stats job is a success or not, so if you are aware what is stats job, then you can go and check. అంతే కదా, మనకు ఆ స్టాట్స్ జాబ్ అంటే ఏదో తెలియనప్పుడు ఎలా చేస్తాం, చేయలేం కదా. ఇది ఒక్కో టేబుల్ కి ఒక్కో స్టాటిస్టిక్స్ ఉండదన్న, ఒక పర్టికులర్ టేబుల్కి టేబుల్ కి. మల్టిపుల్, ఒక టేబుల్లో ప్రతి కాలంకి వస్తుంది. నువ్వు ఎన్ని కాలమ్స్ వర్క్ చేస్తే అన్ని కాలమ్స్కి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, అంటే ఈ డేటాబేస్ లో ఈ టేబుల్లో క్రియేట్ చేసిన స్టాటిస్టిక్స్ నేమ్ చెప్తారన్న, దాన్ని మానిటర్ చేయాలి. లేదు, ఇది మనం కంప్లీట్గా ఒకటే జాబ్ ఉంటుంది, మొత్తం అంతా అప్డేట్ చేస్తుంది. క్వైరీ కంప్లీటెడ్, ఆహా. అప్డేట్ స్టాట్ కంప్లీటెడ్. సో ఇఫ్ ఐ గో, ఈ హెర్ 3 ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు చూడండి ఆ, 0. వై? మాడిఫికేషన్ చేసాం కదా, ఆ మాడిఫికేషన్ తగినట్టు స్టాటిస్టిక్స్ అప్డేట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఓకే. నౌ వాట్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ when I run the query with on the table, it will create new execution plan based with the new statistics. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో మనకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 4 రోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ అన్నప్పుడు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ కావు. వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేసి రోల్ నెంబర్ మీద, వేర్ రోల్ నెంబర్ ఈజ్ సంథింగ్ అని సెర్చ్ చేసావు అనుకో, నువ్వు ఒక స్టాట్ క్రియేట్ అవుతుంది. వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి కదా, సో ఇఫ్ ఐ సర్చ్, వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సి, ఐ విల్ షో దట్ వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, ఇది సెర్చ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, స్టాట్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మూడోది క్రియేట్ అవుతుంది. వచ్చిందా? 4 వచ్చినాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ సెర్చ్ కాలం, ఓకే, ఇట్ విల్ గెట్ క్రియేట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేమ్ అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. మొబైల్ నెంబర్, ఓకే, ఎంఓబి అండర్స్కోర్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు సమ్ నెంబర్ అనుకోండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ రిపీటెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు మల్టిపుల్ క్రియేట్ అయ్యాయి, సింగిల్ ఉంటే ఇన్ని క్రియేట్ కావు. ఓకే, సో గో హియర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో నౌ total 4 stats are there. Okay, this one created,
ఏది దేని మీద క్రియేట్ అయిందో చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఒకవేళ మీకు ఇన్ డెప్త్ కావాలంటే ఇది రోల్ నెంబర్ మీద క్రియేట్ అయి ఉంది. దిస్ వన్ క్రియేటెడ్ ఆన్ నేమ్. This one I think mobile number. It got created automatically on mobile number. Okay, mobile number. This one created on gender. So మనకు 4 columns ఉన్నాయి కాబట్టి 4 create అయ్యాయి. For example, we have 10 columns, but frequently users are using filter on only 2 columns. In that case, only two stats only get create. అర్థమైందా? ఎవరైనా పర్టికులర్గా వచ్చి ఆ పర్టికులర్ కాలంతో ఫిల్టర్ చేస్తేనే స్టార్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. లేకుంటే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తేనే క్రియేట్ అవుతుంది. లేకుంటే మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేస్తేనే క్రియేట్ అవుతుంది. అంతే తప్ప మనకు 20 కాలమ్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి వేర్ కాలం 1 ఈక్వల్ టు వేర్ కాలం 2 ఈక్వల్ టు అలా ఏం సెర్చ్ చేయరు కదా. మ్యాక్సిమం ఏముంటుంది, ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్తో సెర్చ్ చేస్తారు. ఎంప్లాయీ మొబైల్ నెంబరు, శాలరీ, ఎంప్లాయీ అటెండెన్సు, లేదా స్టూడెంట్ మార్క్స్ లిస్ట్ ఉందనుకోండి, స్టూడెంట్ నేము స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్తోనే సెర్చ్ చేస్తాం. కానీ స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ 1 మార్క్స్ ఈక్వల్ టు దిస్, స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ 2 మార్క్స్ ఈక్వల్ టు దిస్ అని సెర్చ్ చేస్తామా? చేయం కదా. మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్తోనే సెర్చ్ చేస్తాం. ఆర్ టోటల్ మార్క్స్, వేర్ టోటల్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 500 అట్లయినా సెర్చ్ చేస్తాం. అంతేగాని ప్రతి కాలంతో ఫిల్టర్ చేయం. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ది స్టార్ట్ కౌంట్ విల్ డిపెండ్. Sometimes we have 4 columns, we may have 4 stats. Sometimes we have 4 columns, but we are always using filter on one column, then we have only one stat. అర్థమైందా? ఓకే. Okay, this stats also will get schedule on weekends. అలా వేర్ కండిషన్తో స్టేట్ చేసినప్పుడు కౌంటర్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అన్న, ఏది మోడిఫికేషన్ కౌంటర్. అంటే మనం మాడిఫై చేస్తుంటే పెరుగుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఇక్కడ 16 ఉన్నాయి కదా. So I'm inserting some new record. Okay, I'm inserting some new record because this is very headache thing. Actually మనం రియల్ టైంలో మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేయం కదా. సో నేను 2 రోస్ ఇన్సర్ట్ చేసిన. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమైంది, 2 మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, నీ స్టాట్స్ అనేది అప్ టు డేట్ లేవని చెప్తుంది. అర్థమైందా? మనం ఏంటి సారీ ఏంటది, స్టూడెంట్ ఐడినా, స్టూడెంట్ ఐడి మాడిఫై చేసాము, జెండర్ మాడిఫై చేసాము, నేమ్ మాడిఫై చేసాము, ఫోన్ నెంబర్ మాడిఫై చేసాము. సో ప్రతి స్టాట్లో 2 అప్డేట్స్ అయినాయి. అర్థమైంది కదా. ఎవరీ స్టాట్లో 2 అప్డేట్స్ అయినాయి. సో మనకు రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా డేటా మాడిఫికేషన్ ఇన్సర్ట్స్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు కదా. బల్క్ ఇన్సర్ట్స్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ అప్డేట్ స్టాట్స్ కొడతాం తర్వాత. ఏదైనా మనకి ఏంటంటే ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే మండే, సండే అప్డేట్ స్టాట్స్ రీబిల్డ్ రీఆర్గనైజ్ అంతా జరిగిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్, డేటాబేస్ టేబుల్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. మండే సమ్ యూజర్ కేమ్ అండ్ హీ పర్ఫార్మ్ లాట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ ఆన్ వన్ టేబుల్. ఓకే, రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. సండే అన్ని అప్డేట్ అయిపోయినాయి, మండే ట్యూస్డే లాట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ చేసినారు, వెనస్డే యూజర్స్ కేమ్ టు యూ అండ్ కంప్లైనింగ్ లైక్ వీఆర్ ఫేసింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. అప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తావు? మండే సండే వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్, మండే ట్యూస్డే కూడా ఫైన్. ఎప్పుడైతే మండే ట్యూస్డే లాట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ అయిపోయినాయో, సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ కంప్లైనింగ్ లైక్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ డిగ్రేడెడ్. So for that, what we need to do, we need to check either this execution plan first. Okay, ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం. చేసి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని రీడ్ చేస్తున్నారు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 10 లైన్స్ ఆఫ్ డేటా రిటర్న్ చేయడానికి 1000 లైన్స్ రీడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి,
It is good or not? ఆ! నో రైట్. మనం ఏంటి 1000 రోస్ రీడ్ కానీ చేసి టేబుల్స్ అందులో 10 రోస్ తీస్తున్నామంటే ఇండెక్స్ అనేది సరిగా లేదనేసి. ఓకే. ఏంటన్నా ఒకసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి హావ్ 10,000 రోస్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకే. ఆ! You want to find a student where student ID is 1214. Okay. To find that ఓకే. 1214, if the SQL query gone through each and every row, ఓకే. అంటే 10,000 రోస్ రీడ్ చేసి ఆ! అందులోంచి 1214 ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడి డీటెయిల్స్ మనకు డిస్ప్లే చేసింది. ఏది 1 రో డిస్ప్లే చేసింది. 1 రో డిస్ప్లే చేయడానికి 10,000 రోస్ రీడ్ చేసింది అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ 6 రోస్ ఆఫ్ డేటా డిస్ప్లే చేయడానికి 6 రోస్ ఆఫ్ డేటా డిస్ప్లే చేయడానికి వాట్ ఇట్ డిడ్ 6 రోస్ డిస్ప్లే చేయడానికి 16 రోస్ రీడ్ చేసింది. అవును. అర్థమైందా? సో లైక్‌వైస్ టు డిస్ప్లే వన్ రో ఇఫ్ ఇట్ గాన్ త్రూ 10,000 రోస్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ రైట్? ఒక రో రీడ్ చేయడానికి 1 ఆర్ 2 రోస్ రీడ్ చేసి ఫిల్టర్ చేసి ఇస్తే తొందరగా వస్తది అవుట్‌పుట్. సో లాట్ ఆఫ్ రోస్ అంటే ఎవ్రీ రో రీడ్ చేస్తుందంటే ఇండెక్స్ లేదనేసి. ఫస్ట్ వి విల్ చెక్ వెదర్ ద ఇండెక్సెస్ ఆర్ ప్రాపర్‌లీ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ద ఇండెక్సెస్ ఆర్ దేర్ వి నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ అప్ టు date or not with this. Go to that table and execute this query. It will give whether the stats are update or not. If you see that you can see lot of modifications. So you need to inform to your customer, and you need to mention lot of modifications happen these days. Due to that the what we call the stats are outdated. Due to that SQL is still using the old execution plan. Okay. So likewise we need to update. So once we updated the new stats, automatically SQL performance will get improved. అర్థమైందా? ఓకే అన్న. So see, here no modifications. ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తే ఈ మోడిఫికేషన్ కౌంటర్ ఇవి తెలుస్తాయనా? అంతే. సో నో మోడిఫికేషన్స్. ఈ మోడిఫికేషన్స్ టేబుల్ చెప్పు. టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలన్నా ఆ టేబుల్ క్వెరీలో? నేమ్ ఇవ్వాలి. మనకి ఎవడు కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ టేబుల్‌లో వాడు ఏ టేబుల్‌లో అయితే వాడు పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాడో ఆ టేబుల్‌లోనే కదా ఇష్యూ వస్తది. ఆ! అది. So we will give that. But for your level, it is not required. But I am just want you to share what is statistics under. Okay. For you guys, you just ఓకే. need. I think you don't require all this. ఇవంతా ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. I will give only that query to check the stats. Hmm? Okay, where is that? Okay, this is stats and this one is required. Okay, this much is enough. For 2020. Okay, this much is enough. And you want that query, right? Query to create query to check the statistics on the table somewhere. So this one is also required. Already I have shown, right, how to create maintenance plan of our update stat. This is the thing. Okay, but for your level no one will give you what we call, no one will tell you go and check and create stats and all. Okay, this is to update the stats on particular table. Okay, and where is the script to find all the stats? Okay, this is.
this much is enough for you guys. Okay, update stats. ఓ, హరీష్ వచ్చాడా? ఉన్నానన్న. ఓకే. ఎందుకు వచ్చావు ఈరోజు? హ్మ్? అన్న అదేంటన్న? ఇంకేముంది, నువ్వు ఇంకో ఈరోజు ఒక్కరోజు రాకుంటే రేపు నుంచి రానవసరం లేదు అసలు. టుడే ఇస్ లాస్ట్ క్లాస్ రైట్? పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ మానిటర్ పర్ఫార్మెన్స్. One more thing is there, and let's profiler. Yeah, this one. Event viewer idea ఉందా మీకు? I have covered or not? ఎర్రర్స్ చూసుకోవడానికి కదా. Event viewer. Huh? ఎర్రర్స్ చూసుకోవడానికి. చెప్పు. ఇది చెప్పాను కదా, మనం వెళ్ళి ఈవెంట్ వ్యూవర్లో క్రియేట్ న్యూ సెషన్ విజార్డ్, మనకి ఏ ఎర్రర్స్ అయితే ట్రాక్ చేయాలనుకున్నామో ఆ ఎర్రర్స్ అని ట్రాక్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ట్రాక్ లాగిన్ history. Go here, go here. Already if you don't want na, go back. Here we have templates. Okay, use templates. See here, for example, if I want to track count log query logs, ఈ లాగ్స్ ఒకటే చేయాలనుకోండి, I will give that. Next, okay, what are the values I need? I think this is not what we are thinking back. We will do the custom one. All. So here SQL related we want automatic begin if you want to start when the transaction is started, when the transaction is completed, you can track that. Okay, I just want the transaction start date and transaction end date and database ID, database name, finish. Okay, if if I okay, okay, if I do any change, begin tran, insert into this table, insert into this table values. I'm giving the number 1234 and name something and gender F and mobile number I'm giving something. Okay, if I insert this, commit. So I am giving wait for 60 seconds and commit. Wait time. Okay, otherwise we will do manually. Okay, I have inserted this, so I am waiting for some time and I am committing. Okay, this is done. If you go to event viewer and where is that transaction tracker, right? This one, right? Watch data.
So it will give that the transaction details and all, I think. Watch live data. So let's start one transaction. Begin. See, వచ్చిందా? క్లియర్. మనకి ట్రాన్సాక్షన్ అయింది. ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడైంది ఏంటి, ఏ సెషన్లో అయింది, సీక్వెన్స్, ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్, అండ్ వీ నీడ్ వేర్ ఈస్ దట్ సమ్ అదర్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కనెక్షన్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కదా, ఇంటర్నల్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ ట్రాక్ అవుతున్నాయి. సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ ట్రాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు ట్రాక్, బెటర్గా ఎప్పుడు వాడతామంటే సినారియో ఎట్లుంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కస్టమర్ దే కేమ్ టు యూ అండ్ దే మెన్షన్ లైక్ ఎవ్రీ డే బిట్వీన్ 1 PM to 2 PM మై డేటాబేస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ టూ లో. పర్ఫార్మెన్స్ అనేది సడన్గా ఎవ్రీడే ఆఫ్టర్నూన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి. సో ఇమ్మీడియట్గా మనం వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మనకు డేటా అనేది ఉండదు. ఎప్పుడో ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది, అది ఆల్రెడీ పాస్ట్. So for that, what we will do, we will ask them, okay, we will monitor the situation and we will create some extended events and we will track the status. Okay, track the activity. మనం ఏం చెప్తాము, యాక్టివిటీ ట్రాక్ చేస్తామని చెప్పి ఎక్స్టెండెడ్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. వాడు చెప్పిన టైం ఏంది, 1 to 2. సో వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ క్రియేట్ వన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఈవెంట్స్ టు రన్ బిట్వీన్ 12:30 to 2:30 ఆర్ 12:45 to 2:15. అప్పుడు 1 to 2 మధ్యలో జరిగే యాక్టివిటీ మొత్తం ట్రాక్ అవుతుందా? అంతే కదా. సో ట్రాక్ చేస్తాం, ట్రాక్ చేసి ఏమేం చేస్తున్నారు, ఆ టైంలో ఎవరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ అనలైజ్ అండ్ విల్ గివ్ ద అప్డేట్ టు ద రిక్వెస్టర్. దిస్ టాస్క్ విల్ పర్ఫార్మ్ బై ద L3, నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే. ఓకే. So, but if someone asks you to provide the logs of extended events, then you can go here and check. Extended events are the is the one of the feature in SQL to track the internals, SQL internals and status. Okay. So where is that? Yeah, external events give the ability to monitor and collect the different events and system information from SQL Server and correlate these events later after analysis. Already I have explained. మనం ఏంటి, మానిటర్ చేసి డేటా కలెక్ట్ చేసి తర్వాత అనలైజ్ చేసి then we will give some overview on the issue. Okay, it is much easier to perform analysis using extended events as all the data is collected in a single source. Actually, if SQL extended events are not there, someone need to sit at that particular time and he need to execute multiple queries to track all the data. అంతే కదా. ఒక క్వైరీతో మొత్తం డేటా రాదు కదా. బ్లాకింగ్ చెక్ చేయాలంటే ఒక క్వైరీ ఉంటుంది, లాంగ్ రన్నింగ్ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఒక క్వైరీ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అవన్నీ సెకండ్ టు సెకండ్ కలెక్ట్ చేసి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని లాగ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ వన్ పర్సన్. ఓకే, దట్స్ వై we will use this extended event feature. Okay. So this is just how to create extended events and all. It is not much required for you, but just keep in mind we have one feature like extended events. There we will collect all. If someone asks you, okay, this we are facing some issue
frequently with this at this particular time or on this database, how to track that. So we will simply say that we have SQL extended events. There we will create some tracking. Then automatically the details will get tracked. We will analyze. Okay. And one more feature, SQL Server Profiler. It is also a tracking tool provided by the Microsoft SQL from 2000. It is used to trace activities, operation, execution on a specific SQL Server database engine or analysis service, and it is also tracking tool. Okay, tools. Okay. See, here it is an SQL Server Profiler. Run this one. Okay. No. This is also a tracking tool. It will also track. So it is asking to which database instance I need to connect. So I'm giving testing 01 the name. Okay. Use template. I'm giving blank save file to where I want to save the logs. The output I'm giving here. Where is okay testing 01. Okay. Collects. What are the things you want? I want errors. Okay. Mm, whatever we want. Logs. For example, if you want to track the logs, deadlocks, all deadlock graph, so you can select these things. If you want to track all the blockings logs, just run. So if anything happen, it will capture here. Okay, how can we create logs? Anyone? Okay, insert ఒకసారి input అడిగండి అది to. కొంచెం Huh? ఒకసారి క్వశ్చన్ అడగండి. How to create logs? Logs ఎలా create అయితే values. This is 4 6. Some name equal to something. Gender equal to of something and number. And inserting some data. I'm not committing. I just started inserting. So meanwhile, so let's start from what happened. Okay, this is got locked. So to check the logs, anyone can give the query. How to check the logs? ఇవి మనకు కంపల్సరీ అడుగుతారండి. Okay. Okay, session 51 is blocked by 61. The logs got created. If you go here, log continuously it is tracking. So stop. No, I'm just stopping because I just want to binary log see. Okay, close this one. I think somewhere we stored right.
These are the report. It will continuously start generating the report. You need to go one by one and you need to check where the log got created. But we can read this with some SQL statement also. Okay, somewhere we can find it is loading one by one. There. Replay also there. Replay means line by line it will create one again. Yeah, it is loading all. This many pages created. Close this. Okay, what I am doing? Where is that profiler? I will just quickly start and stop. Okay, where is that? So I'm roll back. Okay, tools, advisor, test. So here is standard say file. Okay, I don't want everything. I want only sessions. Standard, no standard TS. Okay, okay. I just want only the block code process report. Trace started. Again, I am running. Same. Now I am creating the blocking. So here it have to identify. But it is not coming. Okay. It's not capturing. One minute. This is the old one, SQL profiler. Earlier we used to do that, but now people are using extended events because when you use SQL profiler, see now the performance is 70, 50 like that, right?
Once I start SQL profiler, it will go to peak. It will increase. Okay. Actually, when we are run 01, when we are running this tuning, so I don't want to save statement completed. TSQL. Okay, if I want to capture only login logout, see, I'm selecting this. Okay, for example, if I connected with some Windows authentication, it have to capture. See, it will capture login logout everything. So if I open some session, the session number is 62. So here it will create for 62. Okay, Okay. everything will get captured, but carefully you need to select. If you select all, see the CPU memory now decreasing. Why? Because profiler is consuming more resource. So now instead of profiler in real time we are using extended events. So to track anything in extended events, already I have shown that. For example, if you want to track the blocking, sorry, blocking or audit, already I have shown, right? This one I have shown or not? చూపించాలి. Uh, See, go to block process report. Occurs when a task has been blocked longer than a type. Okay, this one I want to track. Next, what which details I need? The database ID, database name, client host, session ID, SP ID, scheduler ID, no, process ID, session ID, yeah, session ID, SQL text, mm, blocked process, username. Okay, I want this many details. Okay, I want this many. I don't want to save. Finish. So extended events created. Okay, this is old one. Which we have created this one or this one? Wait, which one we created? Okay, block process report. Yeah, this one I think. This is old one. Yeah, this is also same. Let's enable both. Okay, I have enabled. Now what I am doing? I will create blocking again. Okay, okay, blocking not created. So if I go here, you can see. Right click, watch live data. It have to capture. See, వచ్చిందా? If you go here, the SA user created the block on employee DB. Okay, block could process. This is process ID and database ID is 5. And session ID is 9. 9. Why is session ID 9?
space SPID, right? We need to track SPID. Instead of SPID, I have captured session ID. That's wrong. Let's go to other one. Watch live data. Okay, instead of session ID, we need to select SPID. Then it will capture the correct one. Okay. And like this, we need to select whatever the parameters we need to troubleshoot. It will capture the extended event will get captured. Okay, for us. After we got collected all the data, we need to go through that. Clear, right? Yes or no? Clear. So I just Yes, shown for blocking. You can track anything. See, go to system health. Okay, this is the default one, which will get created by the installation. When we install, this will get created. Here you can select filter. Go here, deadlock, apply. Okay, it will give whatever means if we have any deadlocks, it will give. Here no deadlocks are there. That's why it didn't given anything. Okay, Okay. so here total it will capture all everything you will get captured here. If but why we are using the customized one, because if you want only few details, we will use this one because it is capturing all. So it is very difficult filter, right? Filter, clear Uh, filter, and column, filter by value, name equal to lock. Okay, where name only if you want to filter for some error. Okay, error value some lock. Okay, delete class. Also we can filter by type. If I want to track for the particular type, we can track like this, set timer. And here this one I am not sure why it is showing. Okay, filter ఎక్కడ ఉంటుందన్న ఆప్షన్ deadlock blocking. Okay, apply. So it didn't have any lock, apply. Okay, login. The clear all. Okay, let's see. Actually, it is not capture, I think, anything, or we are searching with the wrong. So, wait, these are the weight related. Definitely, it will be there. 920 onwards, it is there, right? So, where?
deadlock underscore report. Likewise, we need to search. Okay, currently there is no deadlock, that's why it is not giving. If you search with deadlock underscore report, it will give all the reports. With the deadlock. Also, if you want to search with the session ID, we can search. Want with for example, if you want to search for the particular database, okay, where database ID equal to 5, whatever the event happen on that database, it will get captured here. It's not here. Leave it. So this is one more. Okay, we need to filter. Okay, otherwise we need to create one more and we need to test. I'm using selecting one template. Now I start to go here. Next. Okay, here this is object created and object deleted means it will capture if any table created and deleted any likewise. Okay, so you want DB name, username. This is also username. Okay, I'm just collecting only very basic information. Let's go and start. It Okay. is already started, right? No. Start session. Okay, if I delete anything, for example, if I delete the table, before that let's start watch live data. Okay, I have deleted one table that need to get a capture. So I have deleted employee table in employee DB. Student table is deleted. Correct? That is only right. I have deleted student table. So it got captured. Who deleted that? SA account. Okay? Okay. All this information will get captured here. So this one will use for audit purpose and troubleshooting purpose also. So we can go to properties. Okay, we can store this also so to some location if you want. Event file, if you want to store it to some file, we can store. Okay. Generally, in real time, we use it to store this event data
For critical databases, we use it to capture everything. For example, someone log into the database and create deleted some table. So we need to track, right, who deleted that. Okay. Likewise, all this information will get captured in the event. Okay. If Okay. sometimes if we want to track any particular reason for short time, we will create manually. By default, project will create some extended events like login, logout things. ఓకే ఎవరు లాగిన్ అవుతున్నారు ఎవరు లాగౌట్ అవుతున్నారు క్యాప్చర్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం డెడ్ లాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ క్యాప్చర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే అట్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ సమ్ ఇష్యూ హ్యాపెన్ సో హౌ టు get those details, those deadlock related details will get captured in extended events. We can review we can review and we can analyze those that information later also. Okay, that will get stored into the drives. It is also like error log only. Okay, in error log we will capture very few data. Here we will capture any additional data if project required. Clear? Clear, right? Oh, clear now. So one more thing we need to. Okay, these are the list of topics uh, we planned. Okay, it's already 10:10. I will quickly finish in 5 minutes. Okay, meanwhile, stop this.